Assalamu alaikum everyone. Welcome to Liakats English School. This is me, Sharika, and this is our class 1 and 2 batch 1. Hope you all are fine with the grace of Almighty Allah. আচ্ছা, আজকে ক্লাসটি স্টার্ট করবো একটা স্টোরি দিয়ে, ঠিক আছে? ইন শর্টে বলছি, খুব ফাস্ট বলছি। Which day? Friday. I went to go out at 5:30. ফ্রাইডেতে আমি বিকালবেলা 5:30 দিকে একটু বের হয়েছিলাম। And I just came back in my home at 11:30. 11:30 বাসায় এসেছি। তো আমি হচ্ছে থার্সডেতে I bought some bananas. তো আমি হচ্ছে যে like in my dining table I just put the bananas. 4 banana was there. So when I came back at 11:30, what I found there was a hole in a particular banana. একটা banana একটা গর্ত ছিল, এরকম একটা গোল রাউন্ড করা হোল ছিল। So I thought maybe cockroach did so. Cockroach ate that banana. So আমি ওটা দেখে একটু মনে হলো যে like in every of our home we have cockroach. তাই না? সবার বাসায় কম বেশি cockroach থাকে। But never happened with me. But this sort of thing never happened with me. এরকম কখনো হয়নি। তো আমি করলাম কি, আমি what I did, I just fell it out in my dustbin, ফেলে দিয়েছি। তো there was another 3 bananas in the table. বাকি 3টা রয়ে গিয়েছে। তো what I did after the next day, I just wake up from sleep, ঘুম থেকে উঠেছি। I found another one banana was eaten by something else. There was another hole. এত বড় একটা হোল। স্যাটারডে মর্নিং এ ঘুম থেকে উঠে দেখি এত বড় একটা হোল। তো আমি কি করব, হোল টোল দেখে তো আমি খুব আরো বিরক্ত হয়ে গেলাম। দেন মাই কেয়ারটেকার কেম মাই হাউস, তুই আসলো। পরে আমি তাকে দেখালাম যে হোয়াট হ্যাপেন, প্লিজ স দিস, হু ডিড সো। পরে বললো যে এটা মেবি ইঁদুর করেছে, মেবি এনি র্যাট ডিড সো। এন্ড ইউ নো হাউ ডেঞ্জারাস আ র্যাট কুড বি। তাই না? র্যাট কিন্তু খুব ডেঞ্জারাস। ইট ক্যান বাইট পিপল, ইট ক্যান অলসো কাট অল অফ দ্য থিংস ইন আওয়ার হাউস। তাই না? জিনিসপত্র কেটে কুটে একদম শেষ করে ফেলে। If Allah maaf করুক, if it can enter into your almirah, শেষ। আলমিরার যে জামা কাপড় আছে কেটে কুটে ফিনিশ করে ফেলবে। সো আমি তো খুব ফ্রাইটেন্ড হয়ে গেলাম। দ্যাট ওয়াজ অন স্যাটারডে। সো স্যাটারডে রাত্রে বেলা আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। তো ইন দ্য টাইম অফ আজান হচ্ছে, I found some sounds are coming from my dining table. Some sounds of some spoons are like spoons and the tables and the plates. মনে হলো যে স্পুন এন্ড প্লেটে কেউ বাড়ি দিচ্ছে, কেউ ওটার উপর জাম্প করছে, এরকম একটা সাউন্ড আসলো। সো I just got sure that it was happened by any rat. এটা র্যাটই করেছে, আমি শিওর হলাম ওটা। তারপরে কি হলো, after that I just talked with my mom yesterday. আম্মুর সাথে কথা বললাম। Then my mom told me, you just check your sofas and drawing room so that you can get anything. আমি just কালকে বিকালে এই টাইমে out of nothing I just opened the cover of sofa cover একটু সরাচ্ছিলাম। Then I found a rat. It's like this size. ওটা just jump করলো। দেন আমি তো জাম্প করছে, আমি তো ভয়ে, ইন মাই হাউসে আই এম অ্যালোন, একা একা বসে আছে একা একা রুমের মধ্যে। এখন আমি কি করব? আই জাস্ট কল ওয়ান কেয়ারটেকার, একজন গার্ডকে ডাকলাম, সেও খুঁজে টুজে পাচ্ছে না। তারপর আফটার দ্যাট মাগরিবে নামাজ টামাজ হয়ে গিয়েছে, আমার বাসায় মানুষজন এসেছে। তারপরে দুইজন কেয়ারটেকার মিলে অ্যারোসল, লাল হিট, ব্ল্যাক হিট সবকিছু দিয়ে অ্যাটাক করলো। দরজা আমি জাস্ট ওখান থেকে বের হয়ে দরজাটা ক্লোজ করে রেখে দিয়েছি, যা হওয়ার হবে রুমের মধ্যে। if the rat cut all of the things, I have nothing to do. তারপরে after trying 2 hours finally they could beat the rat. তারপরে ব্যাটটাকে মারলো, প্রচুর মারধরের পরে ব্যাটটা মারা গেল, র্যাটটা। like they need to took 2 hours, 2 ঘন্টা ট্রাই করে। Okay, that was the story of yesterday. So be aware of rat. এখন আমার সব দরজা জানলা সব বন্ধ করে থাকতে হয়, because rats can come any time. পাশে একটা বিল্ডিং এ কাজ হচ্ছে, ওই বিল্ডিং থেকে যে কোনো সময় র্যাট চলে আসতে পারে। না, আমি দেখেছি ওই বিল্ডিং এ কাজ হচ্ছে, এত বড় র্যাট,
This bulky rat, fatty rat I can saw. আচ্ছা, সো আমরা ক্লাসটা স্টার্ট করে দিই। আজকের ক্লাসটা আমি স্টার্ট করব, এটা দিয়ে স্টার্ট করব। আচ্ছা, হিয়ার গ্রিডি ডগ, একটা খুব লোভী ডগ ছিল। হ্যাঁ, once the dog was greedy, very greedy. একদিন একটা কুকুর ছিল, ওটা হচ্ছে অনেক লোভী ছিল। He went to the butcher's shop. সে হচ্ছে একটা বুচার্স শপে গেল। বুচার্স মানে কি? বুচার মানে হচ্ছে কি? কসাই, যারা মাংস কাটে। He stole a piece of meat from his shop. কুকুরটা গুলোকে এক পিস মাংস চুরি করে খেয়ে ফেললো। He ran away to the forest. He had to cross a stream to the way. ও হচ্ছে যে ওই বুচার শপে যে ওটা মাংসটা চুরি করে খেয়েছে, and ও হচ্ছে দৌড় দিচ্ছিল। হ্যাঁ, ও হচ্ছে দৌড়ে পালাচ্ছিল। কোথায় যাবে? ও হচ্ছে দৌড়ে যাচ্ছিল একটা ফরেস্টের কাছে, যাচ্ছিল। তো কি হলো, তখন ওই ফরেস্টের কাছে যাচ্ছিল, তখন ওই দেখলো যে ফরেস্টের ওখানে একটা স্ট্রিম ছিল, মানে দেয়ার ওয়াজ আ রিভার, একটা রিভার ছিল। তো রিভারে ও দেখতে পেলো কি দেয়ার ওয়াজ অ্যানাদার ডগ রিফ্লেকশন ইনটু দ্য dog's reflection into the water, which had a piece of meat in his mouth. ওখানে ও দেখতে পেল যে আরেকটা কুকুর যার মুখের মধ্যে মিট ছিল। He wanted to snatch the piece of the meat. He barked and opened his mouth. His piece of meat into the river. মানে ও আরেকটা কুকুরকে দেখলো যে মুখের মধ্যে মাংস নিয়ে আছে। তো ও চিন্তা করলো যে আমি হলো এই কুকুরটা মাংসটা নিব। স্ন্যাচ করলো, থাবা দিল, আর ওটা ওর মুখ থেকে বের হয়ে পড়ে গেল। কারণ he was that dog and it was the reflection of water. পানির রিফ্লেকশন, হ্যাঁ, নিজের রিফ্লেকশন নিজে দেখলো। Then he found that there was another dog in the river. It was his own reflection. নিজের রিফ্লেকশন, নিজের প্রতিচ্ছবি দেখলো। তবে পানির সামনে দাঁড়ালে এরকমের হয়। আচ্ছা, আহানা, read it first. Greedy dog. Once a dog he went to the butcher shop. He stole a bit of meat from his shop. He ran away to the forest. He has to cross a stream on the way. When he was placing the bride, he saw a dog's reflection into the water, which has a piece of meat in his mouth. He wanted to see the piece of meat. He backed and opened his mouth. His piece of meat fell into the river. Then he found that there was no another dog in the river. It was his own reflection. Thank you, Miss. আচ্ছা, আফরা। Greedy dog. Once the dog was very greedy. He went to the butcher's shop. He stole a piece of meat from his shop.
He ran away to the forest. He had to cross a stream on the way. When he was passing the bridge, he saw a dog's reflection into the water, which had a piece of meat in his mouth. He went to catch the piece of meat. He baked and opened his mouth. His piece of meat fell into the river. Then he found that there was not another dog in the river. It was his own reflection. Moral: Grady is cured. Aswa. Grady dog. Once a once a dog once a dog was very greedy. He went to the bu- butcher butcher's shop. He he stole he stole a piece of meat from his shop. He ran away to the forest. He had to cross a stream on the way. Cross he he had to cross the stream on a way. Then when he was passing the br- br- bright, he saw a dog dog's relation into the water, which had a piece of meat in his mouth. He want to snatch the piece of meat. He braked and opened his mouth. His, his piece of meat fe- fell into the river. Then he found that there was not another dog in the river. It was his own relation. Moral: great is curse. আচ্ছা আরাফ। Greedy dog. Once a dog was very greedy. He went to the butcher's shop. He stole a piece of meat from his shop. He ran away to the forest. He had to cross a stream on the way. When he was passing the bridge, he saw dog's reflection into the water, which had a piece of meat in his mouth. He wanted to snatch the piece of meat. He barked and opened his mouth. His piece of meat fell into the river. Then he found that there was not another dog into the river. It was his own reflection. রাইয়াত। Greed is curse. Greedy dog. Once a dog was very greedy. He went to the butcher shop. He stole a piece of meat from his shop. He ran away to the forest. He had to cross a stream on the way. Then he was past the bridge. He saw a dog's reflection into the water, which had a piece of meat in his mouth. He wanted to snatch the piece of meat. He barked and opened
his mouth. His piece of meat fell into the river. Then he found that there was no another dog in the river. It was his own reflection. Now, Maisha. Once a dog was very greedy. Maisha, I can't hear you, বাবা। তোমার কথা একদম শোনা যাচ্ছে না। Greedy dog. Once a dog was very greedy. He went to the butcher's shop. He stole a piece of meat from his shop. He ran away to the forest. He had to cross a stream on the way. When he was passing the bridge, he saw a dog reflection into the water, which had a piece of meat in his mouth. He wanted to snatch the piece of meat. He barked and opened his mouth. His piece of meat fell into the river. Then he found that that was not another dog in the river. It was his own reflection. Moral greedy scout. Now follow. Okay, Miss Greedy Dog. Once the dog was very greedy. He went to the butcher shop. He stole a piece of meat from his shop. He ran away to the forest. He had to cross a stream on the way. When he was passing the bridge, he saw a dog reflection into the water, which had a piece of meat in his mouth. He wanted distance of the piece of meat. He barked and opened his mouth. His piece of meat fell into the river. Then he found that there was not another dog in the river. It was his own reflection. Moral: greed is curse. Thank you, Miss. I think Afra is left, তাই না? Afra. Miss, আমি বলেছি। বলেছো, তাহলে everyone read this slide. Yes, Miss. ঠিক আছে, আমরা সবাই এই স্লাইডটা পড়েছি। তাহলে আমরা এখন এটা একটু লিখে ফেলবো, ঠিক আছে? everyone write this slide. আমি বুঝিয়ে দিব, খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। আমি একটু বলি, আমি একটা স্লাইড ইউজুয়ালি 2 বার 3 বার পড়াই। হ্যাঁ, লাইক হচ্ছে যে আজকে ধরো একটা জিনিস পড়ালাম, আই থিংক ইউ শুড নিড মোর রিভাইজ, তাই না? অনেক সময় যে আমরা ভুলে যাই যে আজকে একটা জিনিস পড়িয়েছি, একবার পড়ানোর পরে অনেক স্টুডেন্টই থাকে ভুলে যায়। সো আই থিংক ইউ শুড হ্যাভ মোর রিভাইজ। 2-3 বার যদি রিভাইজ হয়, আই থিংক ইট ইজ গুড ফর অল অফ ইউ। হ্যাঁ, এই জন্য আমি অনেকদিন পর পর নিয়ে আসি। দেখা যায় যে এই স্লাইডটা আমি মেবি I made this slide at like February কি মার্চের দিকে করিয়েছিলাম। এখন আবার after 5-6 months I think I should repeat this slide. ঠিক আছে, আমি একটু রিপিট করে করে পড়াই যাতে করে তোমাদের ভালো হয়। আচ্ছা, খুব ইম্পর্টেন্ট, আমি একটু বলছি। we know in the grammar section we know noun কি, noun যে কোনো কিছু নামকে আমরা noun বলি, তাই না? and what is pronoun? pronoun মানে Raya, turn on your video. Pronoun means what? Pronoun মানে হচ্ছে instead of noun but we are using, that's called pronoun. মানে নাউনের পরিবর্তে আমরা যেটা ব্যবহার করি ওটাকেই বলে pronoun. এখন কথা হচ্ছে যে এখানে আমাদের নাউন আর প্রোনাউনের মধ্যে আমাদের আরো ডিভিশন আছে, লাইক we have singular and plural number, first person singular number, third person singular number, and লাইক হচ্ছে যে আমাদের নাম্বার আছে সিঙ্গুলার এন্ড প্লুরাল। এখন আমরা চলো দেখি হোয়াট উই ক্যান ডু। এখানে আমরা কি লিখেছি, হোয়াট উই হ্যাভ রাইট ইন আওয়ার কপিজ। ফার্স্ট এখানে দিয়েছে ডু, ডিড সেম। হ্যাঁ, ডিড উই ইউজ ডিড ফর মেকিং দ্য পাস্ট টেন্স। পাস্ট টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা ডিড ইউজ করি, বাট ফর আস্কিং কোশ্চেন ইন দ্য প্রেজেন্ট টেন্স
আমরা do অথবা does ইউজ করব, do or does। এখন you may ask me, Miss, how can I know whether it's a past tense or present tense? In the given line there should be mentioned whether you need to make it past tense or present tense। এখানে মেনশন করা থাকবে যে তোমরা past tense করবে or present tense করবে, ওকে? So here we have all of these are pronouns। এখানে you দুইবার আছে, আমি এটা বোল্ড করে দিচ্ছি। I, we, you, they, এগুলো হচ্ছে pronoun, এগুলো হচ্ছে all of these are first person and second person। Which person? Tell me, everyone. First person and second person. First person সবই first person আছে, শুধু you and they টা আছে you আছে second person আর they আছে third person। হ্যাঁ, আচ্ছা, এখানে সব আছে সিঙ্গুলার আছে প্লুরাল আছে, যেমন you can be singular or plural both। you দুইটাই হতে পারে, সিঙ্গুলার হতে পারে, প্লুরাল হতে পারে। আর I তো we know এটা হচ্ছে একজন, I is the first person singular number and we হচ্ছে কি first person plural number, মানে হচ্ছে first person কিন্তু প্লুরাল, অনেকজন। we বলতে অনেক মানুষ বোঝায়, they মানে তারা, they হচ্ছে third person plural number। এখন in every sort of thing we can use do, but only one thing। Paluk, what are you doing? But only one thing, he, she and it। এখানে আরেকটা জিনিস লেখেনি, সেটা আমি বলে দিচ্ছি। if we have any name, কারো যদি নাম থাকে তাহলে he, she, it, এবং কারো নামের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব কি does। কি ইউজ করব? does। আর did এর কথা আমি বলে দিলাম, did we need to use for the past tense। past tense এটা কোনো ই নাই, did আমরা past tense এর যে কোনোটাতে I হতে পারে, he হতে পারে, she, we, সবগুলোতেই did। আর যখন আমাদের কি হবে, what if we need to make question with third person singular number, only then we have to use does। আর বাকি most of the cases we need to use do। এখন চলো আমরা দেখি how we can make questions with do and does। এখানে কি আছে, first line, I put the keys on the table। এখানে আরেকটু বলে নি, put is a verb here and the present past and past participle form of put is put, মানে put এর কোনো ফর্ম হয় না, এটাকে তুমি past করলেও put, present করলেও put, past participle করলেও put। আচ্ছা, so here I have the question, I put the keys on the table। মানে আমি কিগুলো, চাবিগুলো টেবিলে রাখি। এখানে I টা কি বলতো, I is what? First tense. First tense. First person. First person Singular number. singular number। So which thing we should use for making question? কি ইউজ করব question করার জন্য? do। we need to ask question। তাহলে আমরা জাস্ট do টা দিলাম, দেওয়ার পরে ফুল লাইন লিখে দিলাম। কি করলাম? do ইউজ করলাম, Do I put the keys on the table? do টা দিয়ে ফুল লাইন লিখে দিব। আর কিছু আমাদের দেখতে করতে কিছু হবে না, জাস্ট ইউজ do and write the full line। সাউন্ড আসছে। হ্যাঁ, কার কাছ থেকে সাউন্ড আসছে? ফলো মেবি। আচ্ছা, এটা হয়ে গেল। এখন if we have, বলো, We are taking third person. he, she, it, এটা হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। লিসেন, only থার্ড পারসন হলে হবে না, it should be সিঙ্গুলার নাম্বার, মানে থার্ড পারসন এবং সিঙ্গুলার নাম্বার থাকতে হবে। যেমন he, she, it, আর একটা হতে পারে কোনো নাম হতে পারে, যেমন আমি যদি বলি আরাফ, he is a third person singular নাম্বার, কারণ আরাফ তো একজন মানুষের নাম, তাই না? আর এখানে দেখো দে হচ্ছে অনেক মানুষ, এটা থার্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার। দে কি হবে? থার্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার। আচ্ছা, এতটুকু ক্লিয়ার হয়েছে সবার? এতটুকু ক্লিয়ার? থার্ড নাম্বার ক্লিয়ার? আচ্ছা, এখানে আমরা দেখি she which person বলো তো? Second person singular number. আফরা বলো, she কি পারসন? মিস আমাকে বলেছেন? Yes, there is only one Afra, I think.
মিস আমার একটা প্রবলেম দিয়েছিল। আচ্ছা ঠিক আছে, এখানে বলো এটা she কি পার্সন বলো। She second person singular number. তাহলে we you কি পার্সন বলো। she তো সেকেন্ড পার্সন বুঝলাম, তাহলে you কি পার্সন। you কি পার্সন বলো। এখন দেখেছো মিস কেন আগের স্লাইড রিপিট করি। We হচ্ছে ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার প্লুরাল নাম্বার। Man second person singular number. কে সেকেন্ড পার্সন বলো, which one। You তাহলে she কোন পার্সন। second person. she ও সেকেন্ড পার্সন। No. If you first person and you third person. ঘোড়া ডিম। You হচ্ছে সেকেন্ড পারসন একদম প্লুরাল ঘোড়া নাম্বার ডিম। উইথ লিসেন, I have to teach you from person কিন্তু আমি অনেক আগে পড়িয়ে ফেলেছি। দেখেছো কেন রিপিট করি স্লাইড, because most of you don't know which one which person, কিছুই মনে থাকে না তোমাদের। Listen, we have to start with person then. আগের লাস্ট ব্যাচে কিন্তু এটা পড়িয়েছি, ওদের কিন্তু এই প্রবলেম ছিল না। আফরাও পারোনি, very bad আফরা, very bad. I thought at least আফরা could know, আফরা could tell the answer. আমি বলে দিচ্ছি, I, me, we, us, our, যেটা আমার, আমার, আমাদের, এটা হচ্ছে সব হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন। কি পার্সন এটা, আমার, আমাদের, আমার, আমাদের ফার্স্ট পারসন। ফার্স্ট পার্সন। only you হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন। কোনটা সেকেন্ড পার্সন, only you। You follow mute yourself, অনেক সাউন্ড আসছে তোমার কাছ থেকে। only you যেটা তুমি, সেটা হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন। তুমি, তোমার, তোমরা। Miss you. হ্যাঁ, youরও বলেছি, your second person. she, he, they, it, any name, it's third person. কেউ পারেনি, বুদ্ধু সব আমার এই ক্লাসে। he, she, it, they, any name। আমি যদি বলি মিনা and রাজু, মিনা and রিনা, থার্ড পার্সন, ঠিক আছে। আর আমরা সিঙ্গুলার এন্ড প্লুরাল আমরা জানি যে সিঙ্গুলার হবে একজন থাকলে, প্লুরাল যদি দুইজন, তিনজন, আরো 10 জন থাকে সেক্ষেত্রে এটা হবে প্লুরাল, ঠিক আছে। ক্লিয়ার, এনি প্রবলেম না। তাহলে এখন হচ্ছে ডু ডাসটা কি হবে, শুধুমাত্র থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের ক্ষেত্রে, আই রিপিট, only at থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের ক্ষেত্রে ডাস হবে। মানে যদি এখন যদি থার্ড পার্সন প্লুরাল নাম্বার হয়, যেমন ধরো মিনা এন্ড রাজু, দে আর প্লেইং, দে তো থার্ড পার্সন ডেফিনেটলি এন্ড ইটস প্লুরাল নাম্বার, তখনও কিন্তু ডাস হবে না, তখন হবে ডু। সব ক্ষেত্রে ডু, শুধু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের ক্ষেত্রে ডাস। এখন which one are the third person singular number বলো, he, she, it. and any name। এখন এতটুকু বুঝতে পেরেছি, ক্লিয়ার। আচ্ছা yes. এখন আমি এটা দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো she আছে, she which person, tell me। She third person. Third person Number. third person singular number. থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার। এখন obviously we know does should be with she, does বসবে she এর সাথে, তাহলে she does বসাচ্ছে যেরকম আছে সেম টু সেম বসে গিয়েছে, শুধু একটা চেঞ্জ আছে, she এর সাথে যে ভার্বটা আছে gets, gets এর s টা থাকবে না, because we have s with does, because we have S with does. does এর সাথে s আছে, এর জন্য আমাদের মেইন ভার্বের সাথে s টা থাকলে s টা উঠে যাবে। এখন ধরো এখানে তো গেটস আছে থেকে একটা s আছে, আর যদি এরকম হতো গোজ হতো তাহলে কি হতো বলতো, আমার পেনটা কাজ করছে না। Those হলে ডান্স হতো। গোজ হলে ডাজ হতো, তাহলে গোর কি হতো, Does গো কি হতো। গোজ থাকতো না গোজ হয়ে গোজ থাকতো, কি হতো। Goes. Goes. নো, মাত্র বললাম Go. ডাজ দিয়ে করছে তো হবে, গো হয়ে গেল এটা। Go. গো হয়ে যাবে, ভেরি গুড। আচ্ছা, কফি গ্রোজ ইন ব্রাজিল, কফি হুইচ পারসন হুইচ নাম্বার, Coffee. হুইচ পারসন হুইচ নাম্বার কফি,
Ma'am, third থার্ড পারসন Third সিঙ্গুলার নাম্বার। singular number. আচ্ছা, এর জন্য কপি আছে, এর জন্য ডাস বসেছে, গ্রোস ছিল, গ্রোসটা উঠে গ্রো হয়ে গিয়েছে, ঠিক আছে, এসটা চলে গিয়েছে। আচ্ছা, গ্রোসটা হয়ে এসটা চলে গিয়েছে। আচ্ছা, এখন আমরা করব কি, আমি যেভাবে বলছি সবাই ঠিক এক্স্যাক্টলি বলবে, আমি কিন্তু রিপিট করব না। আই ওন্ট রিপিট আগেইন, আমি রিপিট করব না। যারা ক্লাস ফলো করবে না তারা বলতে পারবে না, প্লিজ আই ওন্ট রিপিট আগেইন। আচ্ছা, আরাফকে বলছি, আরাফ ফার্স্টে বলবে। আরাফ কিভাবে বলবে দেখো, বলবে আই ডু, ইউ ডু, উই ডু, দে ডু, হি ডাজ, শি ডাজ, ইট ডাজ। মানে সবগুলো দিয়ে একবার একবার ডু কে বলতে হবে, এখানেও সবগুলো দিয়ে একবার একবার ডাজ কে বলতে হবে। আরাফ স্টার্ট। নাবিহা পরে জয়েন করেছো, প্লিজ বি ইন দা ক্লাস। I do, you do, we do, you do, they do. He does, she does, it does. ভেরি গুড আরাফ। এখন অহনা। I do, you do, we do, they do. He does, she does, it does. আজওয়া। I do, we do. I do, we do, you do, they do. He does, she does, it does. আচ্ছা, রাইয়া। I do, you do, we do, you do, they do. She does, he does, she does, it does. আচ্ছা, মাইশা। I, you, we, they, do, it, he does. আচ্ছা, বলো। Okay, miss. I do, you do, we do, they do. He does, she does, it. আচ্ছা, নাও নাবিহা। I do, you do, we do, they do. He does, she does, it does. আচ্ছা, তাহলে হু ইজ লেফট আফরা? Yes, miss. I do, you do, we do, you do, they do. He does, she does, it does. আচ্ছা, ঠিক আছে, এখন আমাদের এটা হয়ে গেল। আই উইল গিভ স্লাইডস ফর প্র্যাকটিস। অনলি অ্যান্সার ডু বা ডাজ দিয়ে হবে অ্যান্সার, অনলি অ্যান্সার, ডোন্ট নিড টু রাইট ফুল লাইন। এভরিওয়ান, আই এম নট গিভিং ইউ মাচ টাইম, খুব ইজি, অল্প সময়ে করে ফেলি এটা আমরা, ঠিক আছে? Ma'am, that. ভেরি গুড। Finish everyone.
No, miss. No, miss. No, miss. Miss, I have completed. আচ্ছা, first number 1 Afra. Miss, do. আচ্ছা, number full line বলবো, হ্যাঁ? Okay, miss. Do you drink coffee? Number 2 Ahana. Ahona. Do Jack play tennis? 3 Araf. Miss T. বুঝলাম না, আরাফ নাম্বার 3 বলবে। করতে পারোনি আরাফ? Do. আচ্ছা, ফুল লাইন বলবে বাবা। নাম্বার 4 Do আসওয়া। they cook every day? আচ্ছা, আসওয়া। Does. আচ্ছা, নাম্বার 6 রায়াত। Do. আচ্ছা, আমি যখন একজনকে বলি ফুল লাইন বলবে, তার মানে কি আমি প্রত্যেকজনকে আলাদা আলাদা করে বলবো? ইটস আ বেসিক নলেজ, তাই না? যে একজনকে বলা মানে সবাইকে বলা। নাম্বার 7 মাইশা। নাম্বার 8 নাবিহা। নাবিহা, ক্লাসে কি শুনতে পাও না কথা? আমি যখন আমি 3-4 জনকে আমি রিপিট করেছি ফুল লাইন বলতে। Did Ben clean his desk? নাম্বার 8 ফলো। Yes. পলকের নেটে প্রবলেম হচ্ছে? Ma'am, did Ben clean his desk? নাম্বার 9 Did অল Ben টুগেদার। clean your... সবাই একসাথে বলবো নাম্বার 9। Did you use your computer? Do you use your computer? Do you use your computer? সবাই Do you use your computer? নাম্বার 10 অল টুগেদার একসাথে। Does he like animals? Does he like animals? আচ্ছা, this one another 1 2 দিয়ে only answer, ফুল লাইন লিখতে হবে না। Okay. মিস এখানে কি ডো অথবা ডাস বলবে? do or does, do or does। Miss, I have done. ডান এভরিওয়ান, সবার শেষ হয়েছে? No, miss. No, miss. No, miss. Move fast everyone।
Done. Number 1, Afra. Does. Number 2, Ahona. Do. ফুল লাইনের কথা আমার বারবার বলতে হবে, আফরা। Do you? Does he play volleyball? Number 3, Araf. Does he live at that house? Number 4, Azwa. Do you study every day? Number 5. Number 5 হচ্ছে রায়া। Does. Number 6, Maisha. মাইশা কি আছি? Number 6, মাইশা। মাইশা, প্লিজ চেঞ্জ ইউর হেডফোন, আমরা কিচ্ছু শুনতে পাই না ক্লাসে। প্লিজ চেঞ্জ ইউর হেডফোন। Number 6, নাবিহা। Miss কত নাম্বার? 6. Does it work? 7, Polo. Okay, miss. Do you like pizza? Number 8. কে বাকি আছি? কেউ কি বাকি আছি আমরা? No, miss. কে বলি নাই? আচ্ছা, নাম্বার 8 অল টুগেদার, সবাই একসাথে বলি নাম্বার 8। Do they drink water? Number Do 9, they drink water? Does he play the piano? 10, Do we listen to music? আচ্ছা ঠিক আছে, হয়ে গিয়েছে। এখন আমি যেটা করব, কনভারসেশন আছে, ডোন্ট মেক সাউন্ড। যার কাছ থেকে সাউন্ড হবে নিজেকে মিউট করে দিবে। আচ্ছা, পলক and Azwa. Polok will be daughter, Azwa will be mom. Start conversation. Mom, there's a party at Suti's house. Can I go? Of What happened? course not. You haven't touched your assignment it and you I can't hear you, Polok. Okay. Please, Mom, I promise I will finish it after I come back. No, you will be too tired to do it then. Do it now and you are free to go. Half an hour. But Mom, the party starts in another half an hour. You should go and do your assignment instead of wasting your time in arguing with me.
All right, I will do it now. And then can I go? Of course you can. Now, Afra and Ahona. Afra will be mom, Ahona will be daughter. Start. Daughter, mom, there's a party at Suchi's house. Can I go? Mom, of course not. You haven't started your assignment. Complete it and you shall go. Daughter, please, mom, I promise I'll finish it after I come back. Mom, no. You will be too tired to do it then. Do it now and you are free to go. Daughter, but mom, the party starts in other half an hour. Mom, you should go and do assignment instead of wasting your time in arguing with me. Daughter, a light, I will go in now and then can I go? Mom, of course you can. Thank you, Miss. Acha. Now, Araf and Nabiha. Araf will be daughter, Nabiha will be mom. Start. Mom, there's a party at Shuri's house. Can I go? Of course not. You haven't touched your assignment. Complete it and you shall go. Please, Mom, I promise I will finish it after I come back. No, you will be too tired to do it then. Do it now and you are free to go. But Mom, the party starts in another half an hour. You should go and do your assignment instead of wasting your time in arguing with me. All right, I will do it now. And then can I go? Of course you can. Thank you, Miss. Thank you, Miss. আচ্ছা now হচ্ছে রায়াত and who is left? রায়াতের সাথে বাকি আছে কে? আর কেউ বাকি নেই। রায়াত and me. আচ্ছা, রায়াত and me. Rayat, you will act as daughter, me will act as mom. Start, Rayat. Mom, there's a party at Surit's house. Can I go? Of course not. You haven't touched your assignment. Complete it and you shall go. Please, Mom, I promise I'll finish it after I come back. No, we will be too tired to do it then. Do it now and you are free to go. But Mom, the party starts in another half an hour. You should go and do your assignment instead of wasting your time in arguing with me. All right, I do it now and then can I go? Of course you can. Thank you. আচ্ছা আমাদের এখন এই আরেকটা স্পিকিং আছে, এটা আমরা সবাই একসাথে করব। Here we are seeing a picture, একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি। Here seeing a boy who is flying the kites, and a girl is running after a dog, and here another two cows are there and the sheep na old sheep old is there and a person is riding his bicycle. আচ্ছা এটা হচ্ছে পিকচারটা বলতে হবে, ঠিক আছে? পিকচার ব্রিফ করতে হবে। আফরা, ক্যান ইউ টেল দ্য পিকচার? স্পিকিং প্র্যাকটিস বেসিকলি। Okay, Miss. What
না আমি কোশ্চেন বলিনি, তুমি জাস্ট পিকচারটা দেখে বলবে, তোমার মতো করে বলবে যেভাবে আমি বললাম। ওকে মিস। মিস মিস বলতে হবে যে কে কি করছে। হ্যাঁ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। ওকে মিস। The man is ride a bike. হুম Mm, বলো। There are 6 balloons. বলো, পারবে না আপনারা? আচ্ছা পলক স্টার্ট, পলক পারবে আই গেস। Okay, miss. A man drive a bike. A boy fly a kite. Two cows eating grass. And a sheep also eating grass. A dog ran. A ball play. And ma'am, it was done, I think. ওকে, আরাফ। আরাফ। The man is riding a bike. The cat is sleeping. There are 6 balloons. They are red, blue, green, and yellow. আচ্ছা রাইয়া। The man was riding a bike. The cat was sleeping. The kangaroo was jumping. There are 6 balloons. The boy fly a kite. A boy is flying a kite. A girl is running after a dog. দেখো মেয়েটা ডগের পিছে পিছে দৌড়াচ্ছে। তারপরে আছে a man is riding a bicycle. Here we are seeing 2 cows are there and a wolf as well. আচ্ছা এখন বলবে আজবা। The man is riding a bicycle. The boy is flying a kite. The sheep is eating grass. ও এটা তো wolf না, এটা sheep, sheepের মতো লাগছে। বল। There are 5. No. Oh, the girl is running to the dog. Running after a dog. কুকুরের Running পিছনে after- পিছনে দৌড়াচ্ছে। আচ্ছা who Running is after left? the dog. কে বাকি আছি পড়তে? নাবিহা, ইয়াস নাবিহা বলো। The man is riding a bicycle. The boy is flying a kite. There are 6 balloons. The sheep is eating grass. The cat is sleeping. The girl is running after the dog. Thank you, miss. Here is a sheep as well and also we are seeing 2 dogs here. আচ্ছা আমি একটু দেখাই আজকে কি কি পড়িয়েছি। Here we read this moral story, greedy dog, and we have conversation and did this speaking practice. Here we did this grammar section. আর এটা আজকে করাবো না, আমি আজকে আগের দিনের পড়া একটু রিভাইজ দিব।
আচ্ছা, এটা করাবো। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে রিপ্লেসমেন্ট অফ দ্য নাউন উইথ প্রোনাউন। নাউনের রিপ্লেসমেন্ট। দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন, সবাই দেখতে পাচ্ছি? Yes, please. আচ্ছা, অনলি অ্যান্সার। Yes, নাউনের রিপ্লেসমেন্ট হবে অনলি অ্যান্সার। ঠিক আছে, লাস্ট ক্লাসে এটা করিয়েছিলাম কিন্তু। স্টার্ট ডুইং। Or the answer. Yes, only answer. We back after 17 years. We're back after 17 years. Miss, I have done. Done. No, miss. No, miss. Miss, done. Done. Number 1, Afra. He. Number 2, Ahona. আমি সবসময় বলি এগুলো ফুল লাইন বলবো। I don't know why you are not following to me. Number 2, Ahona. Farhan. আমি অ্যানসার করতে বলেছি, কোশ্চেন রিড আউট করতে বলিনি। অ্যানসার কি? They are friends, এইভাবে করে বলবো। আরাফ। Number 3. We are students. Good, Araf. Araf only one who can tell perfectly. Number 4, Azwa. She eats sushi. She eats sushi. Number 5, Nabiha. It is red. 6, Afra. They are happy. 7, Ahona. মিস আমি বলেছি। হ্যাঁ, সবাই আরেকবার বলছি, কেউ তো বলেনি মিস আমি বলেছি। We are from Canada. Canada. Number 8, Araf. Araf, number 8. Number 8 বলবে। না, number 8 বলবে। They in the kitchen. They are in the kitchen. Number In the 9, kitchen. Nabiha. Nabiha, number 9. মিস এটা পারিনি। কি হবে? কে পারবে? আজওয়া পারবে? Number 9. Miss পারবো। বলো, নাম্বার 9 বলো। নাবিহা। নাবিহা তো পারবে না বলেছে। আজওয়া বলো, নাম্বার 9। It beautiful. Oh.
They are beautiful because it's cats. অনেকগুলো cat বলেছে। নাম্বার 10 নাবিহা বলো। They She. আচ্ছা, she is wonderful. আচ্ছা, এনিওয়েজ আমরা আগের দিনের পড়া একটু রিভাইজ দিলাম। আমি একটু একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে উইক আফটার নেক্সট উইক। উইক আফটার নেক্সট উইক মানে হচ্ছে পরের উইকের পরের উইক। আমি তারিখ বলে দিচ্ছি, ইনশাল্লাহ অন 21st অক্টোবর, সরি 21st আগস্ট, আগস্টের 21 তারিখ ইনশাল্লাহ, মানে আগামী সপ্তাহের পরের সপ্তাহে ক্লাস আমি ইনশাল্লাহ আমি একটা এক্সাম নিব। হ্যাঁ, এখন ইউ মে আস্ক মি হোয়াট উইল বি আওয়ার সিলেবাস এন্ড ব্লা ব্লা। সিলেবাস কি হবে? সিলেবাস হচ্ছে আমরা লাস্ট এক্সাম নিয়েছিলাম মেয়ের 15 তারিখে। অন দ্যাট টাইম আরাফ ওয়াজ নট উইথ আস। আরাফ কি করবে? আমাদের আমরা সবাই জানি লিয়াকাত স্কিলস 151 পেজ আমরা সবাই জানি, তাই না? এই পেজে আমরা যাব, কারো যদি নোটস লাগে পেজে যাব। হোয়াট উই ক্যান ডু, এই পেজে হচ্ছে আমাদের ফাইলস অপশন আছে না, যেখান থেকে আমরা সব নোটস গুলো নেই। ইউ জাস্ট নিড টু এক্সপ্লোর, একটু এক্সপ্লোর করে নিচে গেলেই দেখবে মেয়ের 15 তারিখের পর থেকে স্লাইড গুলো পেয়ে যাবে। ওকে, ঠিক আছে? আর ভিডিওস আছে, ইউ ক্যান চেক ইউটিউব। ইউটিউবে তো তারিখ তোমরা দেয়াই থাকে। যেমন আজকে আমি ক্লাস দিয়েছি, আই উইল আপলোড মাই ভিডিও টুনাইট, আজকে রাতে 10টার মধ্যে পেয়ে যাবে। সো তারিখ দেখলেই কিন্তু আমরা বুঝে ফেলতে পারি, বাই চেকিং দ্য ডেট we get to know which things should be in our syllabus. ওকে, গ্রামার থাকবে, একটা কম্প্রিহেনশন থাকবে, স্পিকিং টেস্ট থাকবে, এই তো, ঠিক আছে? আর ট্রান্সলেশন থাকতে পারে, বাংলা টু ইংলিশ ট্রান্সলেশন, দ্যাট উই টট ইন দ্য ক্লাস। আমি যেটা ক্লাসে দিয়েছি ওরকমই থাকবে, নাথিং ডিফারেন্ট, খুব হার্ড কিছু থাকবে না। ওকে, ঠিক আছে? So I think you hope you all understand what I'm telling, and I think you all of you enjoyed our class, and we will meet again in the next class. Okay? Allah Hafiz. Bye bye. Assalamualaikum, Miss. Bye. Bye bye, Miss. Bye bye.